Welcome back to my channel. My name is CASTRO. I promised in my last video that I will show you how I distribute my money for the month. I also want to show you this week how I create my different kinds of sinking funds. So some people have been asking, what is a sinking fund and how do you use it in your budget? And I am going to show you. But basically what a sinking fund is just a planned expense. So there are several expenses in the month or in the year, and I find it very easy for me to plan for these expenses every month. So when the date comes to maybe fix a washer, a dryer, or replace it, I don't have to be in a rush. I don't have to find it as an emergency, but I can have some peace of mind knowing that I have planned for this expense in advance. And sinking funds are not just for, when an appliance or something breaks in the house, but also you can use it for holidays and other situations. Now, let me advise you, you must be very careful with sinking funds because they can really get out of hand. You can have 100 of these items in your budget if you're not careful. So what I use it for, I use it for birthdays and holidays, for my wedding, anniversary, house repair, and car repairs. And these are my long-term plan expenses. So I am going to show you how I do this. These are my envelopes, and these are attached to my binder that I use for my monthly budget. Is part of my tools. So a lot of people use also envelopes and different things to save their money for the sinking funds. I prefer to use these envelopes that are attached to my binder, and they are not paper envelopes. These are basically like little bags, and I like it because it's gonna last me for a long time. I'm very minimalist, and I try to save as much as possible, and I believe that this is going to save me some money. Instead of using paper envelopes, I choose to use these ones. And this category here is for my birthday and wedding anniversary categories. When I plan for my sinking funds, I do plan for the due date. And for example, if my birthday is August 19, I want to have the sinking fund for my birthday like a week before, so I can have some time to do the shopping I want to do or to choose the things I want to choose. Usually way before the month of August, I already know what I want and I already have in mind what I'm buying. But my due date is not August 19 because that is my birthday. So I plan for a week before. It's the same also with wedding anniversary, and it's also the same with my next category here, which is my holidays. And within the holidays, I include also Mother's Day, Father's Day. I include that too in my holiday category. And remember, I was saying that we have to be very careful when it comes to sinking funds, because we don't want to end up with 50 or 100 of these in this category. So we have to be very careful. It's for my house repair and car repair sinking fund. Also, my goal, I was saying, is $1,000 a year for this category. And I usually do have a due date for each category. And like I said, each category is due a week before. Obviously, I never know when I'm going to need to replace any appliance or I'm going to need to repair any appliance, but I have a due date even for that. So I won't be all year round just saving for it. And yes, if I don't use the $1,000 as I have as a goal for the year for any of these categories, either house repair or car repair, then what I do is I roll it over to the next year. I roll it over to the next year and I just keep piling money into that same category. And I'm going to show you how or where I store my money for food and gas and all the other expenses. This is how I distribute
the money for the month. Like I was saying, there is a lot of people that are using envelopes to distribute their monthly money. I only use these 3 envelopes, and I use this kind because I can attach it to my binder, and it's very easy for me to have, like if I have any loose money, loose change, a lot of loose change, I can just use these kind of envelopes, right? These kind of little bags, and I can label them also. Nothing fancy. I like to have multiple colors just so I won't get confused. Besides, they are labeled, like I said. And this is how I distribute it. These are multiple debit cards. We use credit unions between my husband and I, and they allow us to have multiple accounts or multiple debit cards without having to pay extra charges. So it's something that maybe you want to consider finding out with your banks, if you can have different or multiple accounts and debit cards without having to pay extra charges for it. And like you see, I have it here labeled. We know how much money is going into each category, into each debit card every month when we plan for our budget. And we have also every debit card label as we have labeled our envelopes, so we know what is each debit card for. The only one we have a different card each is the gas for his car and my car. So that's the different one. But then all the other ones are common, and we know where they going, and we have them labeled, like I said, and this is how we distribute our money for the month. So I have here the big sinking funds, or the biggest sinking funds, which is for house repair and car repair. But then when I finish my $1,000 that I have a purpose for the year for each of these, it goes into my card. And like I say, if I don't use all of that money in the year, then I can transfer that money into this card and roll it over to the next year and have it available there for when I need it. Please send me your comments and send me your questions, and I will see you next time. Please subscribe, and thank you for sharing this video. Gracias por estar nuevamente conmigo. En mi video pasado les prometí que yo iba a mostrarles cómo distribuyo mi dinero mes a mes. Estuve hablando acerca de los fondos de amortización, que son fondos, ¿verdad?, de los que yo planifico mes a mes. Y básicamente yo los que uso son los de cumpleaños, aniversario de boda, reparación de casa y reparación de auto. Y quiero advertirle que hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de los fondos de amortización, porque si uno no tiene cuidado puede terminar con 100 en esta categoría, ¿verdad? Son cuestiones o son gastos de amortización para los cuales debe de planear mes a mes. Así cuando venga una emergencia, cuando haya tiempo de cambiar o reparar, ya sea la lavadora o algún artículo del hogar en la casa, no vienen como una emergencia, ¿verdad? Porque ya ha estado planificando para esto mes a mes. Quiero enseñarle entonces cómo se utilizan, y he recibido muchas preguntas. ¿Qué es un fondo de amortización? Y un fondo de amortización simplemente es un gasto para el cual usted planifica de antemano. Y como le mencionaba, estoy hablándoles de los gastos que yo planifico. Estos son los cumpleaños en mi casa, mi aniversario de boda, mi reparación de casa y reparación de auto. Estos dos últimos, obviamente, porque son gastos más grandes. Entonces, si está listo, vamos a mostrarle. Estos son los sobres que yo utilizo para mis fondos de amortización. Y estos sobres me gustan porque no son de papel y están también aquí apegados a mi binder. Este es el que uso todos los meses para hacer mi presupuesto. También es parte de mi herramienta. Entonces, a alguna gente le gusta guardar este dinero de todas estas categorías en sobres de papel. Yo no uso sobres de papel porque soy bien minimalista y me gusta ahorrar y quiero hacerlo más de mi dinero. No quiero estar cambiando de sobres de papel a cada rato. Entonces uso estos sobres que me gustan. Y si ve, esta categoría aquí la uso para cumpleaños y aniversario de bodas. Entonces decía de que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando viene a los fondos de amortización, porque podemos tener
100 de esta categoría 50 si no somos cuidadosos. Entonces, yo también cada mes estoy planificando cuánto dinero va en cada categoría y tengo una fecha tope, ¿verdad? Para cada categoría. Por ejemplo, si mi cumpleaños es el 19 de agosto, una semana antes yo ya quiero tener ese fondo para mi cumpleaños. En caso de que quiero hacer compras, generalmente ya sé de antemano qué es lo que quiero, pero me doy una semana porque no quiero tener ese dinero el 19 de agosto, siendo que es el día de mi cumpleaños. Quiero tenerlo una semana antes. Entonces, cada categoría yo tengo planificado un mes y o una semana antes de la fecha para poder tener ya todo el dinero colectado. Por ejemplo, aquí están los días festivos, como les decía, y aquí incluyo también el Día de la Madre, el Día del Padre, incluyo, ¿verdad?, las Navidades, los Años Nuevos, los días de Acción de Gracia, Supertazón y todas esas actividades. Yo las incluyo aquí. Entonces tengo también esta categoría para la reparación de casa y reparación de auto. Yo decía que tengo una meta de $1000 al mes para esta categoría. Y la razón es porque si yo no uso todo el fondo, por ejemplo, en el año de esta categoría, yo lo paso al siguiente año y así continúo acumulando solo para estos gastos, ¿verdad? Porque nunca sabemos cuánto se va a arruinar algún artículo en la casa o cuándo lo tenemos que cambiar, pero lo tenemos aquí disponible. También le quiero mostrar cómo hago, cómo distribuyo mi dinero para la comida, para el gas y todos esos otros gastos. Solo mis fondos de amortización, ¿verdad? Los manejo aquí en mis sobres, pero le voy a mostrar ahora cómo yo guardo el dinero para mi comida, para mi gas, aseguranzas y todo lo demás. Así es que distribuyo mi dinero del mes. Como les decía, algunas personas utilizan sobres de papel. Yo solamente utilizo estos sobres que los puedo poner en mi binder o estas bolsitas, porque si yo tuviera cambio, ¿verdad?, en monedas, es fácil de tenerlo aquí en lugar de tenerlo en folder o tal vez sobres de papel. Entonces uso eso. Y como pueden ver aquí, nosotros utilizamos los Credit Union. Y los Credit Union nos permiten a nosotros tener múltiples tarjetas de débitos y cuentas sin tener que pagar dinero extra. Entonces esas son las que utilizamos. Cada tarjeta de débito entre mi esposo y yo las dividimos, ¿verdad? Y cada tarjeta de débito también tiene el nombre ahí o encima de la tarjeta de crédito, también lo tenemos así en blanco para saber para qué se utiliza esa tarjeta de débito. Y ustedes pueden ver aquí. Entonces, cada vez que planificamos nuestro presupuesto del mes, ya sabemos cuánto dinero va a cada tarjeta y también sabemos para qué utilizar cada tarjeta. Entonces, como pueden ver, número 1, número 2, número 3. La única que tenemos separada, obviamente, es el gasto del gas para su carro y gasto del gas para mi carro, ¿verdad? Pero de ahí todas las tarjetas las tenemos juntas y ya sabemos para qué las utilizamos. También tenemos esta aquí, la del fondo de amortización, que es esta misma, ¿verdad? Cuando nosotros cumplimos esta meta, después de que ya hemos cumplido el año, si no utilizamos todo el dinero, entonces ese dinero va a la tarjeta y ahí lo dejamos pasándolo para el próximo año. Por favor, envíenme sus comentarios y sus preguntas. Espero que hayan encontrado este video también valioso y los veo la próxima vez. Por favor, suscríbase si no lo ha hecho y comparta este video. Muchas gracias. Dios le bendiga.